Nijiunge naye katibu mkuu wa KUPPET Bwana Akelo Misori tuweze kuzungumzia swala hili. Karibu sana Misori. Tutaka Kiswahili ama Kiingereza? Na tuendelee. Ukiangalia when you look at this year's KCSE results, what do you make of it? Now I think there is some slight improvement which shows that despite all the challenges during COVID, our students and the teachers worked hard and posted good results. But something which was an anomaly, which I know many parents are talking about, that there were no ranking of candidates. I think to me that one is the move in the right direction, because results of exams are not results of a football match, and I think they are not athletics. We need to celebrate those people who have scored and now they have made discoveries. Those people who have just shown that they can learn better should be given opportunity to and facilities to prove their worth. And the failure to rank is also a success in one area, that we are removing ourselves from this cutthroat competition which brings irregularity in exams. People buy exams so that they appear in the papers. So I think it was okay. But one thing which is also notable is that quite a number of students still are found in the lower cadre. D+ and below were over 500,000. That means that the results has proved that our curriculum, the one we are living, still having a lot of wastage. And that wastage needs to be corrected. Yeah. When you look at the amount of money that has been set aside for the junior secondary school, about 9.6 billion shillings, and also when you look at what the ministry is talking about, having trained a particular number of teachers to be able to participate in implementing that curriculum, do you think that is going to work from where you sit as a stakeholder in the education sector? I think it is a very great boost to education, because giving 9 billion for the transition alone is an indication that there is commitment from government side to deal with this. As much as it is so little, that commitment is what is important. What the government need to tell us through the minister is that what is the responsibility of the parent to improve also the facilities in schools. Because once the announcement is there that the schools have received 9 billion, then the parents will also decide to sit back and watch how the 9 billion is going to work. We need to encourage every Kenyan to take responsibility and to ensure that the 9 billion which has been said does not confuse them with success. Let them also rise and improve the facilities in their schools. We know the Presidential Working Party on Education Reforms is expected to release its final report by end of March. Are you optimistic about it? Do you think that is going to be the right direction? Are you optimistic with regards to its recommendations and moving forward, especially when you remember education sector has been limping for a long time now, and there are reforms that teachers and other stakeholders have been yearning for? Whatever the reforms and whatever the outcome of the Presidential Working Party, the animal or the elephant in the room is education financing. It is what will give Kenyans the value of what they expect from education reforms. Education financing. They must identify who is in charge of education. They must also come out with the categorization of our schools, so that we make schools equal. We must have equity in terms of the number of teachers in schools, the number of facilities in a school, so that we move away from categorization of national, sub-county, extra-county, and so on. So those two key areas, identifying who is in charge of financing education in Kenya, that is the only thing. Secondly, structurally, let them decategorize schools. Third, let us improve the sub-county schools, which are categorized currently as sub-county schools, so that they have the similar facilities which are found in the high-end institutions. Yeah. Asante sana. Huyo amekuwa Akelo Misori ambaye ni katibu mkuu wa chama cha
walimu wa shule ya upili. Na haya ni masuala mengi ambao kweli yanaibuka, na kila mara wakati ambapo wanatoa matokeo ya mitihani ya kitaifa masuala kama haya huchipuka. Manake wadau wangependa kujua sana ni wizara inafanya nini kuweza kuimarisha kiwango ama viwango vya elimu nchini, na pia kuweza kuimarisha maslahi ya walimu nchini. Manake hii sekta ya elimu imekuwa ikikumbwa na changamoto nyingi. Manake tunajua kwamba kwa mfano vyuo vikuu vimekuwa vikihangaika kutokana na kutokuwepo kwa fedha za kutosha kuweza kuendesha shughuli zao, kuweza kutekeleza mtaala wao, na kuweza kushughulikia maslahi ya wale wanafunzi, hasa wale ambao husimamiwa ama ufadhiliwa na serikali kuweza kujiunga katika chuo kikuu, na vyuo hivi vimekuwa vikihangaika sana. Kwa hivyo lile jopo kazi ambalo lilianzishwa na rais kuweza kushughulikia mageuzi yanayohitajika katika sekta hii, wadau watasubiri sana kuona mapendekezo yepi ambayo yatatolewa na jinsi serikali kuu itakavyoweza kutekeleza mapendekezo hayo ili kuweza kuimarisha na kutatua matatizo ambayo yamekuwa yakikumba sekta ya elimu na kabisa, ili tuweze kuona viwango vya elimu nchini vinaweza kuwa bora na kuweza kushindana na sekta zingine za elimu duniani kote duniani. Manake ni muhimu sana, manake tunajua kwamba ubora wa elimu ni muhimu sana ukizingatia utendakazi wa wale wanafunzi ambao wanamaliza masomo yao ama wanaingia katika lile soko la ajira, soko la kazi. Ni muhimu sana ili kuhakikisha kwamba wale ambao wanajiunga na lile soko la kazi ama soko la ajira wanaweza kuwa na masomo yanayohitajika, wanaweza kuwa na tajriba inayostahili, wanaweza kuwa na ujuzi ambao wanastahili ili kuweza kufanikiwa na kuweza kupiga hatua kubwa katika nyanja mbalimbali pamoja na taaluma zao. Kwa hivyo tumekuwa hapa na kufikia hapa tutaendelea kukujuza mengi kuhusiana na jinsi wanafunzi walivyofanya katika matokeo ya mtihani huu wa KCSE, na pia tuweza kufahamisha mambo mengi kuhusiana na zile takwimu ambazo zimetolewa kuhusiana na jinsi na jinsi walivyo wanafunzi wamefanya, kuhusiana na shule zipi zimepata matokeo yapi, ili tuweze kuchangamnua na kuchambua masuala haya muhimu ya taifa. Kwa sasa na kurejesha hadi studioni. Na asante sana Vincent kwa uchambuzi huo na mahojiano hayo. Amezungumza na Collins huyu awali katibu mkuu wa muungano wa vyama vya walimu NAT, na vile vile